You asked for it. Ito na siya. Let's talk about synthetic division in this video today. Hi there, thank you for checking out my channel. Thank you for clicking on this video. If this is the first video that you're watching from my channel, I make educational and motivational content. So if you don't want to miss any of my new uploads, don't forget to hit subscribe and hit that bell icon. Now, like I said in the intro kanina, pag-uusapan natin yung synthetic division. Salamat sa lahat ng mga nag-request na pag-usapan natin ang topic na ito. But before we do that, just a quick little plug if you want to help support this channel and our cause to democratize education in the Philippines. One way for you to do that is to buy our merch, like this shirt right here, yung Trying Hard shirt natin. And you can find them sa shop.teamlyqa.com. All the proceeds there help support this channel and of course yung mga scholars din natin. So thank you sa lahat ng mga bumili na, sa mga bibili pa lang, maraming salamat din. And let's jump into yung discussion natin for today. Alright, ito yung lesson natin on synthetic division. And if hindi nyo pa napapanood yung lesson natin sa pagdi-divide ng polynomials, ililink ko na lang dito sa taas, ha? Kasi hindi ko na ipapakita dito. Diretso tayo sa lesson kasi medyo marami tayong kailangan pag-usapan. Now, the first thing that you need to do is to set it up. Now, how do we set it up? If you have a problem na ganito, diba? Meron kang x cubed plus 3x squared plus 4x plus 2. Tapos, i-divide ko daw siya sa x plus 1. Paano ko siya isusulat kung synthetic division yung gagamitin natin? Now, you have two steps pagdating sa setup. Number 1, you have to equate the divisor to 0. Now, sino pa muna yung divisor natin? Ang divisor natin ay yung x plus 1. Now, pag sinabi natin i-equate natin siya sa 0 or kukunin natin yung x, yung equivalent niya sa x, kung 0 yung kanyang sum, ang mangyayari dyan is this. Gagawin natin, ikakabit natin sa dulo nito yung equal to 0. So, now you have x plus 1 is equal to 0. Tapos, isusolve lang natin yung x. Okay, now how do we do that? Now, again, when it comes to evaluating expressions, when it comes to finding your x, meron tayong video din yan. So, nasa description box na lang sa baba at saka sa I button dito. Pero basically, ang gagawin natin would be, kung may plus 1 dito, para mawala siya, magma-minus 1 tayo. Okay? At kung ano yung ginawa natin sa left side, gagawin din natin sa right side. Okay? So, yung x plus 1 minus 1, makakancel na ito kasi ang positive 1 plus negative 1 ay magiging 0. Okay? So, ibig sabihin nun, ang matitira dito ay yung x natin. Tapos, equal siya sa 0 plus negative 1 or negative 1. So, yun yung ating, kumbaga, key number natin yan. Negative 1. Now, bakit importante yon? Kasi ilalagay natin siya sa gilid ng ating setup sa synthetic division. This right here, again, would be our parang key number natin siya mamaya. I-explain ko kung paano siya gagamitin. Doon muna tayo sa next part ng setup. Ang step number 2 is to write the coefficients of the dividend. Now, ano ba yung dividend? Ito yon. Itong mahabang-mahaba ng listahan na ito. Now, ano ba yung mga coefficients niya? Yun yung mga numbers. Okay? Sa first part, kapag merong kakabit na ganito. Okay, ano ibig sabihin ko doon? Kapag meron tayong x cube, meron tayo dyan na hindi natin sinusulat na 1. Okay? So, ang x cube is actually 1x to the third power or x cube. So, yung 1 na yan, ibababa ko siya dito or isusulat ko siya. Okay? So, 1. Tapos yung susunod, ano naman yung kanyang coefficient? Ito ay plus or positive 3. Okay? So, yung plus 3 or positive 3 na yan, ilalagay ko naman sa susunod. Tapos, ito, plus 4. Again, importante yung sign ha, kaya kopyahin nyo. Kung negative yan, negative din siya sa baba. Pero dahil positive siya, plus 4. Tapos ito, plus 2, this will be plus 2. Na kung may iba sa inyo nagtatanong, ano yung x nitong 2 na yan? Parang may x to the 0 power yan or 1 lang siya. Okay? So again kinuha lang natin yung mga number dito. Binaba lang natin siya lahat. So ganito na yung itsura niya. Now kapag meron ka ng ganito, we can move on dun sa solution. Now, ito pa rin yung kanina. Okay? Nilipat ko lang para may space tayo to write. Now, how do we solve it? The first step natin would be to
bring down the leading coefficient. Pag sinabi natin leading coefficient, ito lang yon. Okay? Yung 1. Siya yung leading coefficient, yung nauunang number. Okay? So, yung 1, ibababa natin. Meron ka ng 1 dyan. Step 2 is to multiply it by the number on the left. Okay? Ito yung pinaka-C natin. So, ito yon. So, 1 or positive 1 times negative 1, dahil magkaiba sila ng sign, magiging negative 1 yon. So, ang gagawin natin next would be to write it here, dito sa ilalim. Okay, so again ha, kung yung number na to, imumultiply natin doon, tapos isusulat natin siya dyan. Okay, next, step number 3, we're going to add the numbers on the right. Ibig sabihin, yung 3 plus negative 1. So again ha, i-add natin to. Positive 3 plus negative 1. Now ano yon? That would give us positive 2. Now, kung dito sa part na to, naguguluhan kayo na parang hindi ko alam kasi gagawin coach dun sa positive tsaka negative. Nakalink din dito sa taas at saka sa description box sa baba yung series natin on integers. Okay? Kaya yung algebra playlist natin nagsimula siya sa integers kasi very important yon, dapat gamay ninyo siya. Okay? So may mga free quizzes din at worksheets yon. Hanapin nyo na lang sa description box sa baba kung medyo naguguluhan kayo dun sa sign. Okay? So yan. Now, next na gagawin natin would be to repeat the process. Ano ibig sabihin nun? This time, etong positive 2 naman, ang imumultiply din natin sa negative 1. So, positive 2 times negative 1, dahil mag-iba sila ng sign, magiging negative. That would be negative 2. Isusulat ko uli siya dun sa susunod naman. Tapos, i-add mo uli sila. Positive 4 plus negative 2. Okay, that would be positive 2 uli. Tapos, same thing, again, itong positive 2 na to, i-multiply ko sa negative 1. That would give me negative 2. Tapos, i-add ko din sila. So, we have positive 2 plus negative 2. That would give us 0. Okay? Now, once you have that, ang gagawin mo na next would be to look at all of them. Yung number na nasa dulo, in this case, it's 0. Yan yung ating remainder. So, ibig sabihin, walang remainder yung ating sagot. Which is actually a good thing kasi medyo mas komplikado kapag may remainder. We'll cover that later, don't worry. Okay? Tapos, ang next nating consideration would be this. Ano ngayon ang apelido? So, pag sinabi ng apelido, last name, di ba yung sinasabi ko sa inyo kapag dating sa mga polynomials or sa mga terms natin, pwede natin isipin yung x squared or x or y, whatever that may be, as parang apelido ng ating mga terms. Okay? So, paano natin malalaman kung ano yung tamang apelido? Babalikan natin yung original na equation. As you can see right here, it's x cubed divided by x. Now, ibig sabihin nun, ang una na power would be 2 kasi x cubed divided by x is x squared. So, ibig sabihin nun, itong 1 na to magiging x squared siya. Again, kasi diba may 1 naman talaga dito, hindi lang kita. Okay? Hindi lang natin sinusulat para mas maikli. Next, yung positive 2. Okay? Now, kung ito ay squared, susunod niya would be x raised to 1 or x na lang. So, this will be plus 2x. Tapos, itong plus 2 na to, dahil wala ng exponent, no? Kasi x to the 0 is just 1, kukopyahin na lang natin siya. Ibababa lang natin siya to plus 2. So, ibig sabihin nun, ang x cubed plus 3x squared plus 4x plus 2 divided by x minus 1 is x squared plus 2x plus 2. Okay? Tapos walang remainder. Ito na yung sagot natin. Okay? So again, yun yung benefit ng synthetic division. Medyo mas mabilis siya kaysa dun sa long division. Okay? Now, paano naman kung may remainder? Solve natin ito. Okay? So para mas matest tayo, sisimulan natin sa ganitong itsura ng equation. Okay. Now, una natin gagawin, di ba, would be to write it or to set it up for synthetic division. So, how do we do that? Solve natin muna yung x plus 3. Equal siya dapat to 0. So, again, magsosolve tayo dito. Yung plus 3 para makancel, magiging minus 3. Dito rin gagawin natin dito. Tapos, ang matitira sa atin, kasi makakancel na ito, would be x is equal to negative 3.
Okay. So yung negative 3 na yun yung ating key number dun sa ating equation or sa ating synthetic division na process. Nalagay ko lang siya dito sa gilid. Negative 3. Okay? Bakuran natin siya para mas kitang-kita. Okay? Tapos ngayon, next, ibababa natin yung mga number dito. So here you have 1. So this will be 1. This is plus 5. So plus 5. Tapos plus 1. Okay. Ayan. So kompleto na tayo. Pwede na tayo mag-solve. Now again, ang una natin gagawin would be, ibababa lang natin yung first number. So yung 1, susulat na natin siya dito. 1. Tapos, imumultiply natin siya doon sa number na nasa bakod. So you have 1 times negative 3. That would be negative 3. Tapos i-add natin sila. Okay? I-add natin yan lahat. So, plus 5 or positive 5 plus negative 3, that should give us positive 2. Tapos, yung positive 2 naman ang imumultiply natin sa negative 3. That would give us negative 6. Okay? Now, pag in-add ko ngayon ito, yung positive 1 at negative 6, ang makukuha natin ay negative 5. Okay. Now, sabi natin, yung huling number ay magiging remainder. Okay? Now, dahil hindi siya 0, may remainder siya. So, paano ko ngayon isusulat yung sagot? Ano ang sagot dito? Again, gagawin natin ginawa natin kanina para malaman natin yung apelido nitong mga numbers na ito. Tingnan natin yung x squared. X squared divided by x. Isang x lang yon. So, ibig sabihin nun, final answer natin, yung 1 na yan magiging x. Plus, yung 2 na yan, okay, that would be kasi x raised to 0 is just 1. So, ibababa lang natin yung 2. So, x plus 2. Tapos, anong gagawin ko sa remainder? Okay. Yung remainder, ang gagawin natin, kokopyahin natin siya. So, negative 5 or minus 5. Pero, yung minus 5 na yan ay all over or i-divide natin siyang buo nung ating divisor, which is x plus 3. Okay? So, ang sagot natin ay x plus 2 minus 5 over x plus 3. Okay? So, ganyan natin isulat yung mga remainder natin. Now, paano kung ganito? You have x to the 5th power minus 1 divided by x minus 1. Now, kung mapapansin niyo parang may kulang dito, no? Kasi to the 5th siya, pero wala yung to the 4th, 3rd, 2nd, walang x, walang 1. Now, anong gagawin natin dito para ma-solve natin? Kung maglo-long division tayo, i-complete din natin siya. At dito rin sa synthetic division, we will do the same thing. I-complete pa rin natin siya. Ibig sabihin nun, parang ganito yung mangyayari. You still have x minus 1. Tapos yung dividend natin, kung isusulat natin ang mahaba, this will be x to the 5th plus 0, x to the 4th. Now, bakit 0? Kasi any number you multiply by 0 is just 0. So, walang magbabago dun sa sagot. Nilalatag lang natin siya kasi kapag hindi natin ito ginawa, mamamali tayo ng sagot. Okay? So, tas ito naman, 0x to the 3rd plus 0x to the 2nd power or x squared plus 0x minus 1. Okay? So, kung makikita ninyo, kompleto na siya. 5, 4, 3, 2, 1. Yung pinaka-power ng mga x natin. Okay? So, kompleto na siya. Pwede na natin i-solve. Now, again, gamit ang synthetic division, we will go to yung x minus 1 muna. So, x minus 1, gagawin natin siyang equal to 0 para makuha natin yung ating c or yung key number natin. Plus 1 dito. Plus 1 din dito para balanse. So, makakancel natin ito. This will be x is equal to 0 plus 1. So, ibig sabihin nun, this will be positive 1 or 1 na lang. Okay, so we can write 1 here. Okay. Next, ibababa na natin yung mga numerical coefficient dito, no? So, magsisimula tayo sa 1 kasi yung x to the 5th meron siyang 1. Maybe 1. Tapos yung first 0, which is this. Another 0. Another 0.
another 0, and then negative 1. Okay? So again, importante na kumpleto yan. 1, 2, 3, 4, apat na 0 sa gitna. Okay? Next, the exact same thing. So solve na natin. Okay? Una natin gagawin, ibababa natin yung 1. So 1 here. Tapos, imumultiply natin doon. So 1 times 1 is positive 1. Tapos, i-add natin siya. Okay? So 0 plus 1, this is going to give us positive 1 or plus 1. Tapos, same thing, multiply ulit natin siya. 1 times 1 is still 1 or positive 1. Same thing, i-add. Okay? This will be, nakikita nyo na yung trend, no? Plus 1. Be careful ha, kasi bawal mag-skip ng step dito. So, isa pa uli. 1 times 1, that is another positive 1 here. I-add uli natin sila. Okay, so another plus 1. Same thing here. So this is still plus 1. Tapos, 0 plus 1 is going to give us, again, another plus 1. Tapos, next, 1 times 1 is, again, plus 1 or positive 1. Tapos pag in-add natin ngayon itong negative 1 at saka positive 1, magiging 0 siya. So dito sa dulo, yan ay 0. Again, yung number sa dulo ang remainder natin, which means no remainder ito. At para makuha natin ang sagot, babalikan natin yung original. Nagsimula tayo sa x to the 5th. So x to the 5th divided by x, ibig sabihin nun, x to the 4th ang una. Okay, so ang sagot na natin would be x to the 4th plus 1 din siya, x to the 3rd plus x squared plus x plus 1. Okay, so again, ito yan, ito, and ito. Tapos dahil walang remainder, yan na yung ating sagot. Okay? So again, iisa-isahin lang natin siya. Now, the best way to check kung naintindihan ninyo is through a quick quiz. So I'm going to give you one lang naman to solve. I'm going to give you time. Kung kailangan nyo na extra time, you can hit pause kapag nag-play na yung ating music. And at the end of our allotted time, i-explain ko sa inyo kung paano makuha yung tamang sagot. And if you're ready with your pen and paper, your timer starts now. Alright, let's see how you did. So ito yung ating tanong, no? So we have 2x squared plus 3x minus 4 divided by x minus 2. Okay, so ano una natin gagawin? Again, we're going to look at the left side muna. So yung x minus 2 is equal to 0 para makuha natin yung c. Tapos para makancel siya, gagawin natin yung kabaliktaran dito sa left side. So x minus 2, talagyan natin siya ng plus 2 para balanse. Gagawin din natin sa kabilang side. Or yung ginagawa ng mga nakasanayan natin, no, yung mga nag-aral in the 2000s, tinatranspose lang natin. So yung negative 2 gagawin natin plus 2 pag nilipat natin sa kabilang side. But I guess this is how kids are taught na rin these days. So pinapakita ko lang sa inyo, just in case may mga anak kayo na ganito yung lesson para hindi sila mabigla doon sa paglipat-lipat natin, no? So here you have x is equal to ang ating key number na ay plus 2. Susulat natin siya dito sa ating setup. Tapos ibababa na natin yung mga number. So here you have 2 as the first number. So 2 siya. To 3. So plus 3. Tapos you have negative 4 or minus 4. Okay? Kompleto na yung setup natin. Magsasolve na tayo using synthetic division. First things first, ibababa natin yung first number. So this will be 2.
Tapos, imumultiply natin siya sa 2, which will give us 4 or positive 4. Nalagay natin siya dito, plus 4 or positive 4. Tapos, di ba, i-add kasi natin sila lahat, yung mga nasa right side. So, this part right here, i-add natin, positive 3 plus 4 is equal to positive 7. Next, ito, imumultiply din natin, 2. So, 7 times 2 is positive 14. Susulat natin yung positive 14 dito sa ilalim. I-add natin siya dito sa negative 4. Ang kalalabasan nito ay positive 10. Okay? Now, ang sabi natin yung huling number ay ang ating remainder. So, yung plus 10, ito yung ating remainder. Tapos, para makuha natin yung apelido, titingnan natin to, x squared divided by x. So, ibig sabihin, yung una ay magiging 2x plus, tapos ibababa na lang natin to 7 plus 10 over yung ating divisor, no? Kasi may remainder tayo. So, ito, ilalagay natin sa ilalim. 10 over x minus 2. Ito yung ating sagot. Now, I hope you got this correctly. If you didn't, that's okay. I'll be posting more questions on my Instagram account. So if you don't follow me yet, you can follow me at Lyqa Maravilla on Instagram for the new quick quizzes. And gagawa rin ako ng libreng worksheet for this particular lesson. So abangan nyo yan sa description box sa video na ito. Lalabas siya doon or i-announce din natin sa Instagram. Okay? If you want the throwback quick quiz questions naman, you can check out at Team Lyqa on Instagram. Doon din natin nilalagay yung ating mga announcements. And if you are on TikTok, you can follow me for the educational content sa at Team Lyqa on TikTok. And yung mga personal videos naman, mini vlogs, tips, advice at iba pa, nasa at Lyqa Maravilla naman on TikTok. Alright, I'll see you there. Alright, hope you learned something today. If you did, click thumbs up. Make sure that you share this video with your friends. Ano mag-exam din sila. Dati mas marami tayong matutulungan. And as always, if you want to reach out to me directly, get the reviewers that I may join the online or live events, you can go to www.facebook.com/teamlyqa. If ayaw nyo rin ma-miss yung mga paparating pa lang natin mga lessons, marami pa, you can go ahead and subscribe to this channel. Hit that bell icon para ma-notify kayo kapag ready na yung mga susunod na videos. And that's it muna for now. As we always say sa channel to never stop learning. Adja, kain yan. I'll see you in the next video and bye for now.